Das Hausstand am Rand der kleinen Stadt, halb verborgen hinter hohen Bäumen. Es war alt, aber liebevoll gepflegt. Die Fensterrahmen waren weiß gestrichen, und im Sommer kletterten Rosen bis zum Balken hinauf. Doch in der Nacht workte das Haus ganz anders. Schatten legten sich über die Wände, das Narrender Holzdielen klang wie ein heimliches Flüstern. Anna war erst seit wenigen Wochen in dieses Haus eingezogen. Sie hat es von ihrer Großtante geerbt, die hier ihr ganzes Leben verbracht hat. Für Anna war es ein Nebeginn, weit weg von der lauten Stadt, von Terminen und Verpflichtungen. Sie wollte Ruhe finden, schreiben, vielleicht sogar ein neues Kapitel ihres Lebens aufschlagen. Doch kaum hat sie ihr erste Nacht im alten Schlafzimmer verbracht, begann etwas Merkwürdiges. Das Schlafzimmer lag im oberen Stockwerk, mit Blick auf den Garten. Ein großes Holzbett stand in der Wand, daneben ein kleiner Nachttisch mit einer Lampe, die warmes, Wachslicht verbreitet. In der Decke hing ein Kronleuchter, der zwar schon Staub angesetzt hat, aber immer noch glänzt. Es war ein Raum voller Erinnerungen, und Anna spürt das, sobald sie eintrat. In dieser ersten Nacht hort sie ein Geräusch. Ganz leise. Es war, als ob jemand über den Boden schlich. Anna richtet sich im Bett auf, laut, doch alles bleibt still. Sie lächelt über sich selbst. Nur der Wind, flüstert sie. Dann legt sie sich wieder hin und schloss die Augen. Doch das Gefühl blieb. In den folgenden Tagen bemerkt sie immer wieder Kleinigkeiten. Ein geöffnetes Fenster, das sie sicher geschlossen hat. Ein Buch, das auf dem Nachttisch lag, obwohl sie es im Riegel gelassen hat. Oder der Spiegel im Zimmer, in dem das Licht manchmal anders schimmerte, als es eigentlich sollte. Anna versucht, sich nicht hineinzusteigern. Das Haus war alt, die Fenster und Türen vielleicht nicht mehr ganz dicht. Und vielleicht erinnert sie sich einfach falsch, was sie wohin gelegt hat. Aber tief in ihrem Inneren wasn't sie, das mehr dahintersteckt. Eines Abends, als sie wieder im Schlafzimmer saß und las, geschah es erneut. Das Licht der Lampe flackert. Sie hob den Kopf und sah zum Spiegel. Für den Bruchteil einer Sekund glaubt sie, in Bewegung zu erkennen. Ein Schatten, der nicht zu ihr gehört. Sie legt das Buch weg, stand auf und ging langsam zum Spiegel. Ihr Herz schlug schneller. Im Glas sah sie nur ihr eigenes Gesicht, ein wenig blass, mit nachdenklichen Augen. Du bildest dir das ein, murmelt sie. Doch als sie sich abwenden wollte, hort sie es wieder, ein leises Rascheln, direkt hinter ihr. Sie wirbelt herum, niemand war nur das Bett, der Nachttisch, die Lampe. Also, wie immer. Doch der Raum worked plötzlich anders. Dichter. Warchensval. Anna at me tief Dirk. Das ist doch verrückt, sagte sie leise. Aber sie konnte das Gefühl nicht abskuteln, beobachtet sie werden. In dieser Nacht schlief sie kaum. Immer wieder wacht sie auf, weil sie glaubt, ein Flüstern zu hören. Word, die sie nicht verstand, ein Atemzug ganz nah in ihrem Ohr. Und jedes Mal, wenn sie die Augen öffnet, war jemand am Morgen stand sie müde am Fenster und blickt in den Garten. Der Tau glanzt auf dem Grau, Vogelsongen, und alles worked friedlich. Fast so, als hat sie sich die ganz Nacht nur eingebildet. Doch Anna wasn't, das es nicht so war. Am dritten Abend entsteht sie, sich nicht länger zu fürchten. Stattdessen wollte sie verstehen, was in diesem Schlafzimmer geschah. Sie stellt Inkers auf den Nachttisch, setzte sich ins Bett und wartet. Die Stunden vergingen langsam. Das Haus war still, nur ab und zu ein Bachen.
Die Flammdrückers Flak leicht, Warflangschitten und die Wand. Anna kämpft gegen die Müdigkeit, durch ihr Gendwan vielen ihr Agenziu. Ein Gerachlies sie aufschrecken. Die Esmal war es keen Narren. Es war deutlicher, Schritt. Lies, aber bestimmt. Sie hielten direkt vor dem Schlafzimmer. Anna hielt den Atemen. Die Tur bewegt sich nicht. Doch plötzlich flackert Dikers starker, als wordy ein unsichtbarer Wind durch den Raum wehen. Und dann hort Sies. Een Stimme. Ganz sanft, kaum hörbar, aber nah. Anna, Sie start. Ihr Name. Gemmend, oder etwas, hat ihren Namen geflüstert. Langsam, mit zitternden Handen, griff Sie nach Durchers und habe sich. Wer ist da, fragte Sie, ihr Stimme leise, fast brüchig. Kein Antwort. Nur still. Doch im Spiegel, der Gegenüber vom Betting, verandert sich etwas. Das Glas skimmerte, als würde Wasser darüber laufen. Ein Umriss erschien. Sie erst unsichtlich, dann klarer, die Gestalt einer Frau. Anna starrt auf das Spiegelbild. Es war nicht ihr eigens. Die Frau hat lang, dunkel Haare, trug ein schlichtes Kleid und lächelte sanft. Doch ihr Augen wirkten traurig, wie eine Heffelhand. Bist du, flüstert Anna. Die Gestalt legt den Kopf schief, als wohl Sie etwas sagen. Doch dann verschwand Sie, so schnell, wie Sie gekommen war. Das Glas war wieder klar, und nur Annas eigens Gesicht blickt zurück. Anna ließ sich schwer auf das Bett sinken. Ihr Herz rast, doch gleichzeitig folgt Sie in seltsame Ruhe. Es war kein Bedrahung Joasen. In Einladung. In Verlockung. Von diesem Moment an wusste Anna, dass Sie nicht allein war im Schlafzimmer. Und das, was immer hier let, Sie zu sich rief. Sie kann sich nicht erklären, warum Sie nicht voller Angst war. Stattdessen verspürt Sie Neugier. Like sogar Sehnsucht. Und so begann die erste Nacht, in der Anna bewusst wurde. Nicht auf Schlaf, sondern auf das, was hinter dem Spiegel lauert. Am nächsten Morgen erwacht Anna mit dem festen Vorsatz, herauszufinden, oder was sich hinter dem Spiegel verbarg. Sie fühlt sich noch immer müde von der Nacht, doch in ihrem Inneren war neue Entschlossenheit erwacht. Das Haus war still, nur draußen zwitscherten die Vögel. Anna trat an den Spiegel, der unbeweglich an der Wand hing, und legt vorsichtig ihr Handfläche auf das Kühl Glas. Es fühlt sich glatt und festen, wie jeder andere Spiegel. Doch die Erinnerung an die Frau mit den traurigen Augen ließ Sie nicht los. Warum siegst du dich mir, murmelt Anna. Sie wartet, als ob ein Antwort kommen würde, doch nichts geschah. Am Vormittag versucht Sie, sich abzulenken. Sie räumt den Dachboden auf, ging einkaufen, schrieb ein wenig in ihr Notizbuch. Doch immer wieder schwiffen ihr Gedanken zum Schlafzimmer zurück. War es der Geist ihrer Großtante? Oder jemand ganz anders? Als die Sonne unterging, spürt Anna ein Kribbeln in der Luft. Es war, als ob das ganz Haus atmet und sich auf die Nacht vorbereitet. Sie stellt Dikers wieder auf den Nachttisch, die Esmal neben ein kleines Notizbuch, in dem Sie als festhalten wollt, was geschah. Die Stunden vergingen. Anna saß im Bett, laut dem Narrender Dialen, dem Rauschende Winds in den Bäumen. Ihr Herz schlug schneller, als die Flammdrückers plötzlich zu tanzen begann. Und wieder sah Sies, der Spiegel skimmerte. Erst nur leicht, dann starker, bis das Glas wirkt wie ein Stillwasserfläche. Die Gestalt erschien. Die Esmal deutlicher. Die Frau hat das gleich dunkel Haar, das gleich schlicht Kleid. Doch nun konnte Anna auch ihr Lippen erkennen,
die sich bewegten, ohne das ein Ton zu hören war. Was willst du mir sagen, flüstert Anna. Sie beugt sich nachher in den Spiegel. Und plötzlich hört sie ein Whispern, kaum wahrnehmbar, hilf mir, Anna sucht zurück. Die Stimme war sanft, aber voller Verzweiflung. Ihr Blick verwirrt die Gendergestalt, die sie fast flehend ansa. Wie soll ich dir helfen, fragt die Analyse. Doch in dem Moment verandert sich die Gestalt. Das Lächeln verschwand, das Gesicht wurde ernst. Die Frau haben Hand, legt sie in das Glas, und für einen Augenblick hat Anna das Gefühl, die Berührung auf ihrer eigenen Haut zu spüren. Warm, lebendig. Anna atmet zitternd ein. Sie streckt sich ihr eigen Hand aus und legt sie in dieselbe Stelle. Für den Bruchteil einer Sekunde für sie ein Schauer, als ob ihr Finger das Glas durchdringen könnten. Doch dann war die Gestalt verschwunden, und nur Anna sah ihr Spiegelbild. Sie ließ die Hand sinken und setzte sich zurück aufs Bett. Ihr Herz rast, doch in ihr wuchs ein merkwürdiges Gefühl. Keine Angst, sondern das Bedürfnis, nach nachher zu kommen. In den nächsten Tagen wiederholt sich das Muster. Immer wenn die Nacht kam, erschien die Frau im Spiegel. Immer flüstert sie Wort, die kaum verständlich waren. Hilf mir, bleib, hör mich, und jedes Mal worked sie greifbarer, fast real. Anna begann, tagsüber mehr über das Haus herauszufinden. Sie sucht in alten Schubladen, las Brief und Notizen, die ihr Großstand hinterlassen hat. Zwischen vergilbten Fotos und zerniederten Tagebuchseiten fand sie schließlich einen Hinweis. Es gab den Namen Mara. Ein Bild zeigt den Jungfrau mit dunklem Haar, die der Gestalt im Spiegel erstaunlich ähnlich sah. Auf der Rückseite der Fotos stand, für mein liebsten Freundin Mara, für immer in diesem Haus Anna start lang auf das Foto. Könnt Mara die Frau im Spiegel sehen? Und wenn ja, warum war sie hier gefunden? Am Abend, als die Gestalt wieder erschien, hielt Anna das Foto hoch. Bist du Mara, fragte sie. Die Frau im Spiegel nickt langsam. Ihr Augen glanzten, als wollte sie weinen, und sie flüstert erneut, hilf mir, Anna fühlt ein Ziehen in ihrer Brust. Es war nicht nur Mitleid, sondern auch etwas anderes, nahe, die sie sich nicht erklären konnte. Sie hat das Gefühl, als würde Mara sie zu sich rufen, ganz sanft, wie eine Melodie, die man nicht vergessen kann. Wie kann ich dir helfen, wiederholt Anna eindringlicher. Diesmal zeigt Mara mit der Hand auf den alten Nachttisch. Anna öffnet die Schublade, in der sie Bücher Inkers und ein paar alte Schlüssel gesehen hat. Doch nun entdeckt sie ein kleines Kästchen aus Holz, das ihr vorher nie aufgefallen war. Sie nahm es heraus, stellt es vorsichtig auf das Bett und öffnet den Deckel. Darin lag ein vergilbt Stück Papier, auf dem nur wenig Wort standen, was im Spiegel gebunden ist, such das Herz, das es befreit Anna las den Satz immer wieder. Was bedeutet Sollt sie etwas tun? War sie dieses Herz, von dem die Botschaft sprach. Sie blickt wieder zum Spiegel. Mara sah sie in, mit einer Mischung aus Hoffnung und Sehnsucht. Du willst frei sein, nicht wahr, fragte Anna. Die Gestalt nickt erneut, diesmal deutlicher. Ein Teil von Anna wollte sofort handeln, etwas tun, sie zu erlösen. Doch ein anderer Teil zagert. Sie wusste nicht, welche Kraft hier am Werk waren. War Mara wirklich die sie vorgab zu sein? Oder verbarg sich hinter dieser sanften Verlockung etwas anderes? In dieser Nacht schlief Anna kaum. Sie lag im Bett, das Kästchen neben sich, und starrt auf den Spiegel. Jedes flackernde Kurs,
Jederschitten lies sie hoffen, das sich etwas bewagen würde. Kurs vor Morgengrauen geschah Der Spiegel begann zu lukaten, Sanfeet, alsob ein Mondlicht deren Verbergen war. Mara erschien, Clara alsjes über. Sie trat nahe ans Glas, legte ihr Hand darauf und sprach diesmal deutlich, so dass Anna jedes Wort verstand, du kannst mich sehen. Du kannst mich erlösen. Bitte, komm zu mir Anna spurt, wie ihr Kettel trocken wurde. Der Wunsch, zu ihr zu gehen, war überwältigend, fast schmerzhaft. Sie habe ihr Hand, berührt das Glas, und diesmal fühlt es sich nicht kalten, sondern warm, lebendig. Für einen Herzschlag lang hat sie das Gefühl, dass ihr Hand durch den Spiegel hindurch gleiten könnt. Doch dann brach das Licht zusammen, und Mara verschwand. Anna blieb zurück, mit klopfendem Herzen und einem Gedanken, der sich unausweichlich in ihr festgesetzt hat, sie muss einen Weg finden, Mara zu erreichen. Der Tag nach der letzten Erscheinung begann für Anna mit einem Gefühl, das sie nicht losließ, sie war nicht mehr einfach nur Bewohnerin des Hauses, sie war Teil von etwas Größerem geworden. Die Wörter du kannst mich erlösen halten in ihr nach, wie ein Echo, das nicht verklingen wollt. Sie versucht, den Vormittag ruhig anzuhören. Sie kocht Kaffee, setzt sich an den Schreibtisch und öffnet ihr Notizbuch. Doch statt in ihren eigenen Texten zu arbeiten, fühlt sie sich mit Gedanken über Mara, über den Spiegel, über das Kästchen mit dem geheimnisvollen Spruch. Was im Spiegel gebunden ist, sucht das Herz, das es befreit after sie die Wort los, desto sicherer war sie bedeuteten mehr als nur in alte redensert. Viel leicht war es in Art Hinweis, viel leicht sogar in Art Schlüssel. Doch was bedeutet das Herz? Am Nachmittag ging Anna in die Kleinstadtbibliothek. Zwischen dicken Büchern und vergilbten Regalen hofft sie, etwas über Spiegel, alte Legenden oder viel leicht über das Haus ihrer Großtante zu finden. Die Bibliothekarin, eine alte Frau mit sanfter Stimme, nickt, als Anna nach alten Aufzeichnungen fragte. Das Haus am Waldrand? Oja, das hat geschickt. Man sagt, es war immer ein Ort, in dem die Zeit ein wenig anders floss Anna runzelt die Stirn. Was meinen sie damit, die Frau lächelt geheimnisvoll. Manch behaupten, sie hatten dort Dinges hen, die nicht von dieser Welt waren. Vor allem im oberen Stockwerk Anna spurt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Im Schlafzimmer, genau dort, bestätigt die Bibliothekarin. Aber wissen sie, meistens geht es in solchen Geschichten nicht Schrecken, sondern Sehnsucht. Alsob die Menschen, die dort verweilen, noch etwas zu sagen hatten mit einem Stapel alter Bücher über Volksglauben und Spiegellegenden kehrt Anna zurück. Den Rest des Tages verbracht sie lesend. Viel Geschichten erzählten davon, das Spiegel als Tor galten, nicht nur zu anderen Welten, sondern auch zu Erinnerungen, Gefühlen, zu allem, was unerlost blieb. Als die Nacht hierin brach, war Anna erschöpft, aber auch entschlossener denn je. Sie stellt Dikers wie immer auf den Nachttisch, legt das Foto von Mara daneben und setzt sich auf das Bett. Heute Nacht, Mara, flüstert sie. Heute will ich verstehen die Dunkelheit sich über das Haus. Das Narren der Backen, das Rascheln der Blätter draußen, all das wirkt vertraut, fast beruhigend. Doch Anna spürt, dass es nicht mehr lang dauern würde. Und tatsächlich begann der Spiegel bald zu schimmern. Sanfeet, fast sojourned, als würde selbststitmen. Mara erschien, klar, na, wunderschön in ihrer stillen Traurigkeit. Mara, begann Anna, ich habe nach dir gesucht. Ich weiß jetzt, dass du wirklich hier warst. Dieses Foto, dies Wort,
Sie gehoren zu dir aber warum bist du noch hier? Was halt dich fest, maronig den Kopf, und ihr Lippen bewegten sich. Die Esmulkend Anna die Wort klarer hören, ich hab gelit, aber ich durft nicht bleiben, ein Schauer lief Anna über den Rücken. Gelit. Wenn, Mara streckt die Hand aus, berührt das Glas. Anna tat es ihr gleich. Für einen Moment spürt sie wieder dies warm, fast wie aufot. Dan flustert Mara, die ihn Großstand, Anna riss die Augen auf. Mein Großstand, Mara nicht langsam. In ihren Augen lag kein Scham, nur tief Sehnsucht. Wir waren zusammen. Aber sie konnte es niemandem sagen. Niemand durft es wissen Anna wich einen Schritt zurück. Allmählich ergab als Sinn, das Foto, die Wort auf der Rückseite, die Nahe zwischen den beiden Frauen. Ihr Großstand hat Mara gelit, doch ihr Gentitwas war geschehen, das sie getrennt hat. Und dann, flüstert Anna. Mara senkt den Blick. Ich werde genommen, vom Spiegel, Anna verstand nicht sofort. Doch je langer sie in die traurigen Augen blickt, desto klarer wurde ihr, Mara war nicht gesterben wie an ihr Menschen. Sie war gebunden worden. Gefangen in einem Spiegel, in einer Zwischenwelt aus Licht und Schatten. Und jetzt wurdest du, auf mich, hocht Mara. Du bist das Herz, du bist ihr Blut. Nur du kannst öffnen, was geschlossen ist Anna schloss die Augen. Das Kästchen, der Satz, es war als miteinander verbunden. Aber wie sollt sie öffnen? Sie setzte sich aufs Bett, das Kästchen auf den Knien. Sag mir, wie. Ich will dir helfen Mara legt ihr Hand ernut ans Glas. Und die Esmal flackert dikers starker, als hat der Raum selbst geantwortet. Wort erscheinen under Innenseite des Spiegels, wie Nebel, der sich zu Buchstaben formt, Blut verbindet. Hers befreit Anna start darauf. Blut, mein Blut, Mara nicht langsam, doch ihr Augen waren sanft, fast entschuldigend. Anna schluckt schwer. Sie war kein Mensch, der an alte Ritual glaubt. Doch tief in ihr sagte etwas, das es war. Vielleicht müsst sie wirklich ihr eigens Blut opfern, ein kleiner Schnitt, ein Tropfen, das Band zu öffnen. Die Nachtverging, ohne das sie es wagte. Stattdessen saß Anna wach, start auf das Kästchen, auf den Spiegel, auf Mara. Gegen Morgen, als das erste Licht durch die Vorhang fiel, verschwand die Gestalt wieder. Doch Anna wusste, sie stand in einer Grenze. Bald musste sie eine Entscheidung treffen. Am Tag wandert sie unruhig durchs Haus. Jederom workt voller Bedeutung. Sie fragte sich, ob ihr Großstand Gemmels versucht hat, Mara zu erlösen. Oder ob sie zu viel Angst gehabt hat. Im Wohnzimmer fand Anna schließlich ein weiteres Tagebuch, versteckt zwischen alten Büchern. Sie schlug es auf, und ihr Herz stockte. Es gehört ihrer Großstand. Die Einträge waren alt, vergilbt, doch die Wort brannten sich in Anna ein. Dort stand, Mara ist bei mir, immer. Aber ich kann sie nicht halten. Der Spiegel nimmt, was ich liebe. Ich hab versucht, sie zu retten, aber ich bin zu schwach. Vielleicht wird eins Tages jemand kommen, der starker ist. Jemand aus meinem Blut Anna legt das Buch zittern zur Seite. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, sie war gemeint. Als die Nacht ernut kam, folgt sie keine Angst mehr. Nur Erwartung. Im Schlafzimmer wartet Mara bereits, als ob sie gewusst hat, dass Anna zurückkehren würde. Ihr Blick war voller Hoffnung. Anna nahm das Kästchen in die Hand, stellt sich vor den Spiegel und sprach leise, ich werde es tun. Für dich. Für mein Großstand. Und für Michigan Mara lächelt,
Das erste Mal, seit Anna sieges hen hat, ein X, warms Lächeln. Doch genau in diesem Moment begann das Haus zu beben, leise, wie ein Warnensranen. Es war, als würde ihn unsichtbar macht nicht zulassen wollen, das Geheimnis gelüftet wurde. Anna stand zwischen zwei Welten, und sie wusste, die Nacht wurde als entscheidend. Die Nacht war hereingebrochen, und das Haus lag still. Doch für Anna fühlt sich die still nicht mehr beruhigenden, sondern gespannt, als würde das Gebäude selbst den Atem anhalten, wartend auf das, was geschehen sollte. Das Kästchen lag offen auf dem Nachttisch. Darin die vergilbt Notiz mit den Ratselhofen worden, blutverbindet. Hers befreit den Benstand Dikers, deren Flamme ruhig brandt, als wussend auch sie, das Hut mehr geschehen wurde als über. Anna saß auf der Bettkant, den Blick auf den Spiegel gerichtet. Sie fühlt, wie in ihr zwei Kraftkämpfen, die Angst, etwas Unwiderrufliches zu tun, und die Sehnsucht, Mara endlich zu erlösen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, flüstert sie. Doch kaum hat sie die Wort gesprochen, begann das Glas wieder zu skimmern. Die Vertrautgestalt taucht auf. Mara. Die Esmal worked sie nicht traurig, sondern ernst. Ihr Augen waren fest auf Anna gerichtet, als wollt sie ihr Mut zu sprechen. Du kannst es, hocht Mara, ihr Lippen bewegten sich langsam, deutlich. Du bist das Hers Anna at me tief ein. Sie stand auf, ging zum Schreibtisch und holt ihn Kleinskara, die sie beim Basteln benutzend. Ihr Hers rast, warend sie sich zurück vor den Spiegel setzend. Ein Tropfen, sagte sie leise zu sich selbst. Nur ein Tropfen sie setzend die Spitze in ihren Finger, zerrt, dann druckt sie zu. Ein feiner Schnitt entstand, und ein Tropfen Blut perlt hervor. Sie hielt die Hand über das Kästchen, ließ den Tropfen auf das vergilbt Papier fallen. Kaum hat das Blut das Papier berührt, begann es zu glühen. Ein sanftes Licht breitet sich aus, lief über den Rand des Kästchens, und durch die Luft, direkt in den Spiegel. Anna schnappt nach Luft. Das Glas leuchtet nun so hell, dass sie die Augen zusammenkneifen musste. Und in diesem Licht stand Mara, klarer als über. Nicht mehr wie ein Schatten, sondern fast körperlich. Du hast es begonnen, sagte Mara. Ihr Stimme war nun deutlich hörbar, als käme sie direkt aus dem Raum, nicht aus einer anderen Welt. Anna starrt sie an. Was passiert jetzt? Mara legt die Hand auf das Glas. Jetzt musst du den Spiegel öffnen. Aber wie, Mara tuttet auf das Kästchen. Das Hers, dein Hers, verbindet uns Anna verstand nicht als, aber sie fühlt, was sie tun sollt. Sie nahm das Kästchen, druckt es gegen den Spiegel. Für einen Moment geschehnichts, dann vibriert das Glas unter ihrer Hand, als wäre es lebendig. Ein Riss zog sich über die Oberfläche, doch war nicht wie ein Bruch. Glut, als wäre aus Licht. Anna guckte. Es funktioniert, doch im selben Moment begann das Haus zu beben. Die Flammdurchers flackert wild, und ein kalter Wind zog durch das Zimmer. Anna hört ein tiefes, dronendes Grollen, als würde ihn an ihr Macht erwachen, die Mara nicht frage ben wollt. Mara presst ihr Hand gegen das Glas. Schnell, Anna. Bever es dich zurückhalt, Anna druckt fester, das Kästchen gegen den Riss. Das Licht wurde starker, blendend. Sie hört Stimmen, ein ganzes Flüstern, nicht nur ein, sondern viel. Word, die sie nicht verstand, in einer Sprache, die Uralt klang. Was ist das? Rief Anna gegen den Lärm. Mara sah sie an, ihr Augen weit. Die anderen.
Sie sind hier, Sie wollen nicht, dass ich gehe und ihr, wiederholt eine fassungslos. Ja. Nicht nur ich werde gebunden. Weil, Sie leben im Spiegel ein Schauer durch für Anna. Doch in diesem Moment muss ein Sie sich entscheiden. Sollt Sie weitermachen, auch wenn es bedeutet, dass Sie nicht nur Mara befreien werde, sondern vielleicht noch etwas anderes. Oder sollt Sie aufhören, und Mara für immer dort lassen? Sie sah in Mara's Augen, und alles Zweifel verfliegen. De war kein Zwang, kein Luge. Nur rein Sehnsucht, rein Wahrheit. Ich werde dich befreien, flüstert Anna. Sie presst das Kästchen fester gegen den Spiegel. Der Riss öffnet sich weiter, ein gleißender Spalt, der fast wie ein Tur wirkt. Das Flüstern wurde lauter, fast schmerzhaft. Doch Anna ließ nicht los. Plötzlich streckt Mara ihr Hand durch den Spalt. Anna guckt, als Sie folgt, wie warm Finger die ihren ergriffen, wirklich, körperlich. Sie mich, rief Mara. Anna zog mit aller Kraft. Es war, als würde Sie gegen einen unsichtbaren Strom ankämpfen, der Mara zurückhalten wollte. Der Spiegelbett, das Licht flackert, und die Stimmen schrien lauter. Doch dann, ein letzter Ruck, und Mara trat hindurch. Anna stolpert zurück, Mara fiel mit ihr aufs Bett. Für einen Augenblick herrscht völlig still. Nur das leise Knistern der Kerzer füllt den Raum. Anna starrt die Frauen, die nun wirklich neben ihr saß. Ihr Ode war warm, ihr Atem flach, ihr Augen voller Tränen. Du, bist hier, flüstert Anna. Mara nickt, ein Lächeln auf den Lippen. Du hast es geschafft, Anna konnte es kaum glauben. Als in ihr schrie, dass es unmöglich war, und doch spürt Sie die Realität. Mara war frei. Doch kaum hat Sie diesen Gedanken gefasst, begann das Spiegelglas hinter ihnen zu vibrieren. Ein dunkles Leuchten breitet sich aus, ganz anders als zuvor. Es war nicht warm oder sanft, sondern kalt, drohend. Mara ergriff Anna's Hand. Es ist noch nicht vorbei, was meinst du, die anderen, Sie wollen nicht zurückbleiben. Wenn das Tor einmal offen ist, können Sie folgen, Anna dreht sich zum Spiegel. Der Riss war noch da, weiter geöffnet, und in der Tiefe bewegten sich Schatten. Gestalten, die nicht klar zu erkennen waren. Was sollen wir tun, rief Anna verzweifelt. Mara stand auf, zog Anna mit sich. Wir müssen das Tor schließen. Nur du kannst es, weil du es geöffnet hast, aber wie, mit dem Herz, sagte Mara leise. Die einem Herzen Anna sah Sie an, verstand aber noch nicht. Muss ich, mich opfern, Mara schüttelt den Kopf. Nein. Du musst wollen. Wenn du hineinlass, und wenn nicht Anna zagert, doch dann spürt Sie in Verbindung zwischen ihr und dem Spiegel. Es war, als würde auf ihr Gedanken hören. Die Schatten im Glas drängten nach vorn, doch Anna konzentriert sich auf eins, Mara. Nur Mara. Nur Sie, flüstert Sie. Nur Mara darf bleiben, das Licht im Spiegel begann sich zu verändern. Die Schatten schrien, zogen sich zurück, als hat ein unsichtbar Hand Sie vorgestoßen. Der Riss schloss sich langsam, das Leuchten erlosch. Schließlich war nur noch ein gewöhnliches Spiegelglas zu sehen, klar, unbewegt, still. Anna sank Feet aufs Bett. Mara naht sich neben Sie, nahm ihr Hand. Du hast es getan. Ich bin frei, und die anderen sind gebunden geblieben, Anna lächelt schwach. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, Mara streichelt sanft ihr Hand. Weil dein Herz stark ist. Starker, als das meiner gelitten Esje senkend, Anna spürt warm in ihrer Brust, nicht nur Orlichcheren, sondern etwas Tiefers. In Nahe zu Mara,
Die mehr war als dankbarkeit. Doch in ihrem Inneren was ain't sie auch, das war erst der Anfang. Den ein Spiegel, der einmal geöffnet worden war, wurde nie wieder ganz stumm bleiben der Morgen nach jener Nacht war stiller als Jettersüber. Anna erwacht im Bett, und für einen Moment fragte sie sich, ob als nur ein Traum gewesen war. Doch dann spürt sie die leicht warm neben sich. Mara. Sie lag neben ihr, die Augen geschlossen, das Gesicht friedlich. Ihr Ode wirkt blass, aber lebendig. Kein Schattenbild mehr, kein flackernde Gestalt im Spiegel, sondern ein wirklicher Mensch. Anna beobachtet sie, fast ängstlich, als kann sie im nächsten Augenblick verschwinden. Doch Mara atmet ruhig, und ihr Finger rutten auf der Deck, so zart, dass Anna kaum wagte, sie zu berühren. Als Mara schließlich die Augen öffnet, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Du bist noch hier Anna nicht, sprachlos. Und du auch ein leises Lachen entwich Mara, wie das Flüstern einer Melodie. Ich hat Angst, dass der Morgen mich wieder nehmen würde aber das hat nicht, sagte Anna schnell. Du bist frei Mara setzte sich langsam auf, sah sich im Zimmer Für sie muss es vertraut und doch fremd wirken, so viel Jahr, viel leicht Jahrzehnt, hat sie hinter dem Spiegel verbracht. Alles ist gleich, und doch anders, murmelt sie. Ihr Finger stricken über das Holz des Betts, den Stoff der Vorhang, das Glas der Kurs. Ich fühle es, Zeit ist vergangen. Viel Zeit Anna nicht. Mein Großtant, sie hat dich gelit Maras Augen fühlten sich mit wemmet. Ja. Wir waren eins. Doch wir konnten nicht frei leben. Sie hat mich gelit, und der Spiegel hat mich genommen Anna spürt die Schwur in diesen Worten. Aber jetzt, hast du ihn zwei Chance Mara sah sie in, lang, mit einem Ausdruck, den Anna nicht töten könnt. Dank die die folgenden Tage Virgin wie in einem Traum. Anna gewohnt sich darin, das Mara wirklich da war, im Haus, in der Küche, im Garten. Sie bewegt sich vorsichtig, fast wie jemand, der nu laufen lernt. Manchmal bleib sie Minuten lang vor einer Blume stehen, als hat sie noch nie gesehen. Manchmal legt sie die Hand in Sonnenlicht, als wohl sie sich vergewissern, dass sie wirklich warmt. Doch es gab Ausschütten. Der Spiegel im Schlafzimmer hing noch immer dort. Das Glas war klar, glatt, doch Anna spürt, dass nicht einfach ein gewöhnlicher Spiegel geworden war. Immer wieder glaubt sie, ein Flimmern darin zu sehen, als würde etwas versuchen, durchzudringen. Eins Abends, als Anna und Mara gemeinsam am Tisch saßen, fragte Anna vorsichtig, der Spiegel, glaubst du, ist wirklich geschlossen, Mara schwieg einen Moment, dann senkt sie den Blick. Ist gebunden. Aber geschlossen? Nein. Einmal geöffnet, bleibt immer ein Tor Anna frostelt. Dann könnten die anderen, wiederkommen, Mara legt ihr Hand berechtigend auf Anna's Arm nicht, solange du willst. Dein Herz hat das Tor geformt. Es gehorcht nur die Wort berechtigten Anna ein wenig, doch sie was ain't, es war in Verantwortung, die sie kaum verstand. In den folgenden Nächten kehrt die Unruhe zurück. Anna wacht mehrmals auf, weil sie glaubt, flüstern zu hören. Nicht laut, nicht deutlich, nur ein Whispern am Rand des Schlafs. Sie zwang sich, den Spiegel nicht anzusehen, doch sie was ain't, dass nicht stumm war. Eins Nachts, als der Mond hell ins Zimmer schien, setzte sie sich im Bett auf. Mara schlief neben ihr, friedlich. Doch im Spiegel sah Anna ein Schimmern. Sie stand auf, schlich nachher, und sah, dass es kein Schatten war. Wort formten sich im Glas, wie Nebel, der sich zusammenzog, mehr, wir sind viel,
Anna wich Zurich, ihr Hers Rast. Doch sie zwang sich, nicht wegzulaufen. Nein, flustert sie ins Schlossen. Nicht ihr. Nur sie das Kammern flackert, als ob ihn unsichtbar Hand dagegen druckt. Doch dann lässt es sich auf, und der Spiegel war wieder klar. Am nächsten Morgen erzählt Anna Mara davon. Mara hort schweigen zu, dann nahm sie Annas Hand in ihr eigenen. Sie werden es immer versuchen. Aber du bist starker, als du denkst. Sie spüren die in Schlosenheit aber was, wenn ich schwach werde, flustert Anna. Mara sah sie langen, dann sprach sie leise, dann werde ich dich daran erinnern, warum du stark bist die Wort geben Anna mut, doch gleichzeitig spürt sie etwas Neues zwischen ihnen wachsen. Es war mehr als Dankbarkeit, mehr als eine Bindung durch ein Geheimnis. Es war nahe, Vertrauen, viel sogar Liebe. Eins Nachmittags saßen sie im Garten, die Sonne warm, und der Duft von Rosen lag in der Luft. Mara beugte sich zu einer Blut, schloss die Augen und atmete tief ein. So lang habe ich diesen Duft vermisst, sagte sie. Anna lächelte. Es klingt, als warst du zum ersten Mal wirklich hier Mara wandte sich ihr zu. Vielleicht bin ich ihr Blick treffen sich, und Anna spürt ein Kribbeln, das nix mit Angst zu tun hat. Zum ersten Mal seit langem docht sie nicht mehr in den Spiegel, sondern nur in den Menschen vor ihr. Doch in der darauffolgenden Nacht ändert sich alles. Anna träumt, oder glaubt zu träumen. Sie stand vor dem Spiegel, doch diesmal war nicht nur ein Glas. War ein white geöffnet. Dahinter sah sie Gestalten, Dutzend, vielleicht 100. Manch wirkten traurig, andere zornig, manch fast leer. Sie streckten ihr Hand nach ihr aus Hilfe flusterten sie, ein Cha von Stimmen. Anna schüttelt den Kopf. Nein. Ich kann nicht, du hast sie befreit, riefen die Stimmen. Warum nicht uns, ein Schauer durchfuhr sie. Sie wollte fliehen, doch ihr Füße bewegten sich nicht. Dann hort sie in einzelnen Stimme, klarer, tiefer als die anderen, das Herswort nicht wegstandhalten Anna schreckt auf. Sie saß im Bett, ihr Hers rast. Neben ihr schlief Mara ruhig, nix hat sie bemerkt. Doch Anna wasseint, es war kein gewohnlich Nacht Joasen. Der Spiegel hat sie gerufen. Am Morgen erzählt sie Mara den Traum. Mara schwieg lang, dann flustert sie spüren, dass du anders bist. Sie hoffen, dass du ihnen gibst, was sie wollen aber ich kann nicht alle befreien, rief Anna verzweifelt. Es werde zu viel verandern Mara nicht langsam. Deshalb musst du lernen, stark zu bleiben. Nicht nur für dich, sondern auch für Michigan Anna atmet schwer. Und wenn ich es nicht schaff, Mara nahm ihr Hand. Dann schaff ich es mit dir in diesem Moment wasseint Anna, dass sie nicht alien war. Doch tief in ihrem Inneren spürt sie auch, dass der Spiegel nicht aufgeben werde. War ein Tor, und Tor wollen geöffnet werden. Sie hat Mara befreit, und damit etwas in Bewegung gesetzt, das sich nicht so leicht aufhalten ließ. Und so begann eine neue Phase ihres Lebens, nicht mehr nur mit der Sehnsucht nach Befreiung, sondern mit dem Kampf, das, was sie gewonnen hat, zu bewahren. Doch Anna und noch nicht, dass der Spiegel bald eine neue Prüfung für sie bereithalten werde, die ihr Verbindung zu Mara auf eine Weise herausfordern werde, die sie sich nicht vorstellen kann. Die Tage nach dem Traum waren für Anna wie ein Ringen mit unsichtbaren Faden. Sie versucht, Normalität zu finden, im Garten, beim Lesen, im Coachen mit Mara. Doch immer wieder glitt ihr Blick unwillkürlich zum Spiegel im Schlafzimmer. Hingte, schweigend, unscheinbar,
Aber Anna was saint, das hinter dem Glas etwas lauert. Manchmal hort sie im Haus ein leises Knistern, wie Ferns flustern. Sie könnt nix sagen, ob es Einbildung war oder ob der Spiegel tatsächlich versucht, sich zu melden. Mara bemerkt Annas Unruhe, doch sie sprach es selten direkten. Stattdessen blieb sie stets nah bei ihr, als wohl sie durch ihr bloße Gegenart das Dunkel auf Abstand halten. Eins Abends, während ein Sommerregen gegen die Fenster prasselte, setzten sich Anna an den Schreibtisch. Der Spiegel hing hinter ihr, und obwohl sie versucht, sich auf ihr Buch zu konzentrieren, spürt sie ihn warm im Nacken, als würde jemand sie anstarren. Schließlich dreht sie sich Das Glas wirkt ruhig. Doch plötzlich erschien ein schwacher Schimmer. Formten sich, kaum sichtbar, wie Atem auf kaltem Glas, nur ein weiteres Herz, dann ist das Tor offen, Anna schloss die Augen, versucht, den Satz zu verdrängen. Doch das Whispern halt in ihr nach. Ein weiteres Herz? Bedeutet das, der Spiegel wollt Mara zurück? Oder jemand anderen aus der Welt der Lebenden hineinziehen? Sie wagte nicht, Mara sofort davon zu erzählen. Stattdessen legt sie sich ins Bett und hofft, der Schlaf würde sie retten. Doch in jener Nacht kam kein Frieden. Im Traum stand sie wieder vor dem Tor, weit geöffnet. In der Gestalten, ihr Gesichter verschwommen, ihr Hand ausgestreckt. Die Esmaltratin einzeln Gestalt hervor. Sie war größer, von einem fast majestätischen Umwelt. Die Stimme, die Anna hort, war tief und ruhig, du hast eins befreit. Aber der Spiegel verlangt Ausgleich, Anna schüttelt den Kopf. Ich hab niemandem geschadet ein Herz für ein Herz. So war es immer nein, rief sie. Ich hab Mara gerettet, das ist als die Gestalt neigt den Kopf. Dan entscheid, bleibt, und jet Anna riss die Augen auf. Sie lag schweistbedet im Bett. Neben ihr schlief Mara friedlich, nix anend. Doch die Wort halten noch, ein Herz für ein Herz. Am Morgen beschloss Anna, Mara als zu erzählen. Sie setzten sich in der Küche, während der Regen noch leise gegen das Dach trommelt. Der Spiegel hat gesprochen, sagte Anna adjourned. Will Ausgleich. Sagt, ein Herz für ein Herz Mara start. Augen fühlten sich mit einer tiefen Traurigkeit. Ich fürchtet, dass es so sein würde was meinst du, der Spiegel ist kein Geschenk. Ist ein Handel. Schon damals, als den Großstand mich zu retten versucht, verstand sie das. Sie wollt mich nicht verlieren, also opferte sie ihr eigens Herz Anna blinzelt erschrocken. Du meinst, sie ist deshalb gestorben, Mara nicht langsam. Nicht sofort, aber der Spiegel nahm ihr Lebenskraft. Sie was saint und akzeptiert Anna stand auf, ging einige Schritt durch die Küche, als kann sie den Gedanken abskuteln. Aber ich hab nix gegen. Ich hab nur gewollt vielleicht war es die Entscheidung, die mich herausführt. Aber der Spiegel fordert nun, was glaubt, dass ihm zustet ein Schweigen legt sich über den Raum. Nur der Regen sprach. In den nächsten Tagen wurde Anna von Zweifeln geplagt. War ihr Leben in Gefahr? Oder Maras? Muss einer von ihnen den Preis zahlen? Sie beobachtet Mara heimlich, Jed's Lächeln, Jed bewiegen, und fürchtet, sie könnt im nächsten Augenblick verschwinden. Doch Mara work starker als zuvor. Fast so, als würde das Leben, das sie nu geschenkt bekommen hat, sie von innen heraus aufblühen lassen. Vielleicht hat der Spiegel unrecht, sagte Anna eines Abends, während sie gemeinsam Kursen anzündeten. Vielleicht können wir in Tosken Mara sa sie sanfieten. Man kann in nicht Tosken.
Aber man kann ihm widerstehen. Solange dein Wille stand halt und wenn nicht stand halt, dann verliere ich dich. Oder du verlierst mich in Verging, und Anna begann, die seltsame Stil des Spiegels als trügeres Ruhe zu erkennen. Dann, in einer Nacht voller Gewitter, kam der Bruch. Der Donner ließ das Haus beben. Anna erwacht, und sah den Spiegel flackern, als die Blitzlicht in ihm tanzen. Doch es war kein Blitz. Das Glas pulsiert, als ob etwas von innen herausdrang. Anna sprang auf, Mara folgte ihr sofort. Es beginnt, flüstert Mara, und ihr Stimme bett. Nein, rief Anna. Ich lasse es nicht zu im Glas erscheinen, Hand, Gesichter. Die Stimmen riefen, ein Hers. Ein Hers, Mara trat vor, als wohl sie sich hing eben. Wenn es sein muss, lass mich gehen. Du verdienst das Leben, nicht ich Anna packt sie fest bei den Schultern. Nein. Du bist frei, und du bleibst der Spiegel flackert starker. Ein unsichtbar Kraft zehrt in Mara, als wohl sie zurückziehen. Anna spurt, wir eigenen Arm schwascher werden. Anna, rief Mara, du kannst nicht gegen ihn kämpfen, doch, schrie Anna, weil ich will. Ich will dich, in diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Der Spiegel las plötzlich, das Glas wurde schwarz wie Stein. Kein Stimmen, kein Licht, nur still. Mara sank in Anna's Arm, schopfeet, doch lebendig. Anna folgt, wie ihr Hers rast, als hat es selbst gegen den Sturm gekämpft. Was ist passiert, flüstert sie. Mara blickt auf das dunkel Glas. Du hast ihm etwas gegen, ohne es zu merken was, die ihn ins Geschlossenheit. Dein Hers hat entschieden. Für ihn ist das genug, versuchte Anna folgt ihrem Blick. Der Spiegel hing nackte, aber war verandert, nicht mehr klar, sondern dunkel, wie eingefroren. Versuchte, fragte Anna leise. Mara nicht nur. In den Tagen danach herrscht eine seltsame Ruhe. Der Spiegel bleibt schwarz, regungslos. Doch Anna wusste, dass es kein endgültiglosen war. Ein Tor kann nicht für immer verschlossen bleiben. Gleichzeitig war sich sicherer denn je, sie wurde nicht zulassen, dass Mara ihr genommen wurde. Und wenn der Spiegel wieder erwacht, wurde sie bereit sein. Was Anna jedoch noch nicht wusste, der Spiegel hat nicht aufgegeben. Hat nur gewartet, auf den Moment, in dem das Hers, das spürt, am verletzlichsten sein wurde. Und dieser Moment rückt nahe, als sie und die Wochen nach jener Schwitternacht fühlten sich für Anna wie ein Gestohlen Zeiten. Der Spiegel hing noch immer an der Wand, schwarz wie gefrorener Stein. Manchmal wagte sie, mit der Hand über das kalte Glas zu streichen, und jedes Mal verspürt sie den gleichen Widerstand, als bearer sie nicht Glas, sondern etwas, das tiefer und dichter war. Mara hingegen worked lebendig wie nies über. Sie sang bei der Arbeit im Garten, lacht über klein Dinge und bracht Anna oft mit ihrer Ruhe zum Schmunzeln. Doch hinter Mara's Augen lag etwas, das Anna nicht übersah, die Stillsorge, dass der Spiegel nicht für immer schweigen würde. Und tatsächlich, eines Nachts, als der Winter bereits seine kalte Hand über das Land legt, kehrt die Bedrohung zurück. Es begann mit einem kaum hörbaren Knistern. Anna lag im Bett, Mara schlief neben ihr. Das Geräusch kam vom Spiegel. Sie richtet sich auf, spürt, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Das Glas, das so lang schwarz gewesen war, begann nun wieder schwach zu glimmen. Ein feines Licht, kaum sichtbar, aber doch die einen, flüstert Anna. Nicht schon wieder sie stand auf, schlich barfuß zum Spiegel und start in das schwach pulsierend Licht. Für einen Moment bleib all still,
Dan erscheinen ein Schriftzug im Glas, deutlicher als je easiver, das Herz hat gewalt. Doch der Preis ist nicht bezahlt Anna wich Zurück. Hinter ihr regt sich Mara und set sich auf. Was ist los, ist wieder erwacht, sagt die Analyse. Und will mehr Mara trat zuer. Gemeinsam starten sie in das Glas. Flak starker, und plötzlich öffnet sich im Spiegel ein Abgrund, ein Strudel Schatten und Licht. Ein Windstos fegte durch das Zimmer, lies diker zen Losken. Das ist der letzte Ruf, sagt die Mara mit Bebender Stimme. Will uns zwingen dan zwingen wir in Zurück, erweitert Anna ins Glossen. Die beiden Frauen hielten sich in den Handen. Sie spürten, wie ein unsichtbar Kraften innenzehrt, sie in den Spiegel hinein zu sehen. Stimmen schrien, ein Cha voller Verlangen, voller Hunger. Ein Herz. Ein Herz, Anna schloss die Augen. Sie dachten das Leben, das sie hat, en Mara, en ihr Traum, en die Zukunft, die sie sicher hofft. Und sie wasseint, sie wurde nächsteven aufgeben. Hor mir zu, rief sie in den Sturm. Ich gebe dir nichts. Kein Herz, kein Leben. Du hast keinen Anspruch auf uns, doch der Spiegel lacht, ein tief scrollen. Als hat seinen Preis. Du kannst nicht nehmen, ohne zu geben dann nehme ich nicht, schrie Anna zurück. Ich will Freiheit, in diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Der Spiegel zeigt nicht länger Schatten und Hand, sondern Bilder aus Annas Vergangenheit. Seinen aus ihrer Kindheit, aus der Zeit mit ihrer Großtante, die Warm des Kamens, das Gefühl von Geborgenheit. Sie hat bezahlt, flüstert der Spiegel. Du lebst, weil sie gab Anna zittert. Ihr Großtante, sie hat es Jews. Und wenn ich nicht zahle, dann nimmst du den Platz ein, der frei bleibt. Für immer ein Strahl Licht brach aus dem Spiegel hervor, blendet sie. Mara wollt Anna fortziehen, doch Anna blieb standhaft. Sie spürt, dass der Spiegel nicht einfach nur fordert, testet. Wollt ihren Willen brechen. Du bist nicht die Macht über mich, sagte Anna mit fester Stimme. Du bist nur ein Spiegel. Du bist nur das, was wir dir geben. Ohne uns bist du nix das Glasbett. Die Stimmen wurden lauter, verzweifelter. Mara trat vor, legt beide Hand auf Annas Schultern. Sag es ihm noch einmal. Let nur, wenn wir in Futtern Anna at me tief ein. Ich gebe dir nichts. Ich nehme nix von dir wir sind frei plötzlich brach das Glas. Kein Splittern, kein Chaos, sondern ein lautloses Zerfallen in Licht. Der Spiegel lässt sich von innen heraus auf, als wär nie mehr als ein Schatten Joasen. Das Licht erhält das ganz Schlafzimmer, und für einen Moment fällt Anna in tief warm, als ob jemand sie umarmt. Dann wurde es still. Das Licht los. Der Spiegel war verschwunden, nicht zerbrochen, nicht zerstört, einfach fort. Nur die Leerwand blieb zurück. Anna stand da, atemlos, das Herz hammernd. Mara nahm ihr Hand. Du hast es geschafft oder wir haben es geschafft, sagt die Analyse. Die folgenden Tage waren erfüllt von einer seltsamen Ruhe. Es gab kein Stimmen mehr, kein Flüstern, kein Gefühl, beobachtet zu werden. Anna begann, sich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich frei zu fühlen. Und doch dacht sie manchmal an den letzten Augenblick zurück, und das Licht, das sie umarmt hat. War es ihr Großtante Joasen, die ihr den Mut geschenkt hat? Oder war es nur die Macht ihrer eigenen Entscheidung? Sie wasseint es nicht. Aber sie wasseint eins, der Spiegel war gebannt, weil sie nicht nachgeben hat. Ein halbes Jahr später, als der Frühling das Haus wieder mit Sonnenlicht erfüllt,
sassen Anna und Mara auf der Veranda. Die Apfelbaum standen in Blut, und ein sanfter Wind wet den Duft ins Haus. Manchmal frage ich mich, sagte Anna, ob jemals wiederkommt Mara lächelt. Vielleicht. Aber selbst wenn, wir wissen jetzt, dass wir starker sind als Anna nicht, und in ihrem Herzen wasseint sie, das Schlafzimmer, das einst ein Ort der Verlockung und Betrachtung gewesen war nun ein Ort der Starkschworden. Sie lehnt sich zurück, schloss die Augen und spürt Maras Hand in ihrer. Kein Schatten mehr, kein Forderungen, nur das Leben, das sie gemeinsam walten. Und das war die wahre Verlockung, Friesio sen.